Da ich heute mit Liz noch lange im Auto sitzen werde, habe ich leider nur noch Zeit für ein Video. Und das ist schon länger bei mir auf der Liste, aber ich kam bisher noch nicht dazu, es mir anzuschauen. Und zwar heißt das My Solo Trip to Antarktika. Und das finde ich schon sehr spannend, den Titel. Der Kanal heißt Alison Anderson, kenne ich bisher nicht. Wird laut Titel und Namen englischsprachiges Video sein, was ja egal ist, weil ich glaube, das wird cool. Also hoffe ich zumindest. There are icebergs drifting past us, giant snowy mountains, and whales everywhere. Welcome to Antarctica. Erinnert mich direkt an Grönland. Völlig surreal einfach, diese Aufnahmen. Die Landschaft, abgefahren. Ultra krasse Aufnahmen. Wow. I'm headed to Antarctica, my #1 travel bucket list destination, but the adventure of Antarctica begins long before you get there. First, you have to get to Ushuaia, Argentina. It's definitely an adventure hub. There are a lot of really cool things you can do launching from this city, and it's known as the gateway to Antarctica. In Ushuaia, I boarded the Seabourn Venture thanks to Seabourn, who's hosting me for this trip. I've always heard that their Antarctic experiences are incredible. But before you get to Antarctica, you have to cross the Drake Passage. The Drake Passage is the body of water between the southernmost tip of South America and the South Shetland Islands of Antarctica. And it's known to have the roughest seas in the world. Ich wollte gerade sagen, das klingt nicht sehr gemütlich, diese Strecke da. Ich finde, Meer ist ja sowieso, gibt's was Unheimlicheres als Meer und sowas? Nee, ich glaube nicht. Crazy. And the stretch we're going to be crossing is nearly 600 miles. We're about 13 hours into crossing the Drake Passage. I think we hit it around 2 a.m. last night because I woke up to things in my room starting to slide back and forth. But so far, so good. From what I understand, we're having a really easy Drake crossing, so I've been able to enjoy it a little bit. I was just out on the bow watching albatross soar around the ship, which is incredible. These birds have wingspans up to 12 feet. And for some reason, they like following the wake of the ship, so they're actually hanging around us, which is very cool. After 2 days of sailing across the Drake Passage, seeing the Antarctic continent emerge on the horizon was so exciting, and I was kind of surprised by how dramatic it was. In some ways, it felt like we'd arrived at another planet, and the expedition team wasted no time getting us out on shore. So the way this works is the ship hangs out offshore of a landing site, and then expedition leaders bring passengers to shore in Zodiac boats. And the tentative itinerary of the sailing... Ich habe mir das Video anders vorgestellt, aufgrund des, also es sind mega fette Bilder, auf jeden Fall, richtig, richtig geil. Aber durch dieses Solo-Trip, klar, sie ist allein dahin gereist, aber habe ich mir vorgestellt, sie ist alleine auch dort. Ich weiß gar nicht, ob ich das so geil finde. Also es ist ja schon, da steckt ja ein richtig krasses Business hinter, ne? So ein dickes Schiff, die Leute wären da, erinnert mich so ein bisschen so an Mount Everest, wie da die Touris alle hoch auf Mount Everest gekarrt werden. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Die Antarktis ist für mich in meinem Kopf noch so unberührte Natur, aber wenn sowas auch schon so krass erschlossen wird, kann ich jetzt ein bisschen überkritisch sehen, aber ist jetzt so der erste Gedanke, den ich jetzt habe, wenn ich hier sehe, da werden massenhaft Abenteurer quasi hingekarrt, aber schauen wir uns mal weiter an. Leaders bring passengers to shore in Zodiac boats, and the tentative itinerary of the sailing is to travel along the Antarctic Peninsula, making shore landings every day dependent on weather conditions.
The thing I was most excited about for this trip was the wildlife, especially penguins, because Antarctica Alter, wie krass. Schaut euch das an. is home to some of the largest Alter, Wahnsinn. Stellt euch vor, ihr steht da und seht sowas mit euren eigenen Augen. Abgefahren. penguin colonies in the world, and it did not disappoint. Every single shore landing had penguins. We saw all different types. We saw chinstrap penguins, which are named for the obvious. We saw Adelie penguins, and then the most common penguin we saw was the Gentoo. And there were so many special moments, like one landing. Boah, das ist das, was ich eben meinte. So ein großes Schiff dahin zu fahren, das kann sich nur lohnen, wenn da echt einige Leute mit an Bord sind und dafür bezahlen. Ich würde es auch buchen, ne, um sowas zu sehen, aber wisst ihr, was ich meine? Es ist auf der anderen Seite schon irgendwie traurig so, weil es irgendwie keinen Fleck Erde mehr gibt, wo irgendwie nicht das Ganze touristisch erschlossen ist, so. Aber kann ich gerade auch überspitzt sehen, weil ich es einfach anders mir vorgestellt habe, das Video. Was at this incredible spot called Brown Bluff, where these snowy cliffs hung over a beach and there were penguins everywhere. And this young Gentoo penguin was napping with a tuft of feathers in its beak. I didn't realize penguins napped like this, and it's one of the most precious things I've ever seen. We also saw lots of chicks, even some twins. I was giddy getting this shot. And do you see this? This is a baby penguin butt with this little nubby tail. I mean, it was all just magical. Something I didn't realize is that while adult penguins swim, it's important for babies to stay dry because their feathers aren't waterproof. And that's one of the biggest survival challenges for parents, especially when they get an unusually wet season, because they not only need to find a dry place to build their nest, but once the baby is born, they need to keep it covered from rain and snow. Penguins are really social animals, and it's fascinating Pinguine sind so geil. Guck mal, wie die laufen. to watch them interact with each other, but as cute as they are as babies, they go through a really awkward phase growing up. I mean, you think you Hey Junge, der Flick. had some bad looks in your teenage years? Look at this guy. And then you have this one whose parent is trying to groom it and it's running away like, stop, you're embarrassing me. They also create what's known as penguin highways, which are dedicated trails that you can see them all walking on in a line. Wie krass sind diese Viecher? Just made it back to the ship. These landings are so amazing. It is incredible to see so much wildlife in such a remote wilderness. To protect all of this wildlife and the environment, there are a lot of rules we have to follow to be able to do these shore Okay, das ist jetzt interessant. landings. We have to be really careful about what we wear and what we bring on shore. And once we're on land, we can't set anything down. And before we go out, we walk through these disinfecting tubs. And this is to make sure that we're not spreading disease from bird colony to bird colony or throughout the wildlife or the environment. Very cool experience, and I'm just so happy to be here. The most magical thing is happening right now. We're sailing in this area where we're surrounded by giant icebergs and mountains, and it's snowing the lightest, fluffiest snowflakes, and we're surrounded by whales. They're in every direction. I couldn't have dreamed up a more beautiful setting. With such incredible conditions around us, the expedition team prepared the Zodiacs and got us out on the water. And this afternoon was probably my favorite of the entire trip. We sat. Boah, es macht schon einen Unterschied. Also klar, die Aufnahmen sind ultra krass, weil die Landschaft ultra krass ist. Aber was es nochmal für einen Unterschied macht, nicht mit einer GoPro sowas zu filmen, obwohl sich das natürlich anbietet, weil man draußen ist, die robust ist und so weiter. Aber es lohnt sich schon immer, das schwere Ding mitzuschleppen. Ich versuche manchmal irgendwie bei meinen Trips, wo ich denke, hey, ich lasse irgendwie die große Cam zu Hause, nimm nur eine GoPro mit. Habe ich zum Beispiel beim 100-Kilometer-Marsch oder sowas gemacht. Aber ich freue mich jedes Mal mehr darüber, diese geilen
hochqualitativen 4K-Aufnahmen zu haben, die eben nur mit so einer Kamera möglich sind, lohnt sich schon immer den Aufwand zu betreiben. On this water that was like glass in the fog, in the snow, while Obwohl ich immer nur einen Weitwinkel dabei habe, weil wenn ich das Tele auch noch mitschleppe, so wie sie kann natürlich jetzt geile Aufnahmen machen, ranzoomen. Ich verdecke hier den Wal, hier hinter mir ist ein Wal. Ja, aber es ist immer so ein Mix aus, gerade wenn man jetzt irgendwie wirklich mit Schlafsack und so weiter draußen ist. Wie ist man mobil? Hat einen geilen Trip. Auf der anderen Seite kann es auch irgendwie gut einfangen. Ist immer so ein schmaler Grat. Back whales surfaced all around us. This was the most ethereal experience of my life. The camera can't even do it justice. Ich glaube, so ein Trip, so geht es mir zum Beispiel auch mit Grönland oder auch anderen Trips, aber wenn man jetzt hier so die Aufnahmen sieht, das rafft man gar nicht, wenn man da vor Ort ist. Also klar denkt man so, boah, krass, geil, Wahnsinn, surreal, aber ich glaube, hier so ein Trip, den verarbeitet man erst so Monate später, dass man irgendwie Flashbacks bekommt, wo man sagt, boah, was habe ich da eigentlich gesehen? Wir, die sonst so Zivilisation gewohnt sind und in Städten wohnen oder ja halt in der Zivilisation, das kann man doch gar nicht begreifen, wenn man da vor Ort ist. So, das ist ja wie im anderen Universum. Something very cool and unique about the Seabourn Venture is it has 2 custom expedition submarines. And guests can sign up to go on a submarine experience. I didn't even realize technology was here yet, and these submarines can dive nearly 1,000 feet, giving you the opportunity to see wildlife, plant life, in depths of the ocean where very few humans have ever been. Boah, mich würde mal interessieren, wie viel so ein Trip kostet. Das ist abgefahren. Another excursion available on this sailing is kayaking. Early one morning, I went out with the expedition team to kayak among icebergs. And before this trip, I'd never considered... Boah, kennt ihr diese Aufnahmen von so Kajakfahrern, die auf dem Meer fahren, einen Kajaktrip da machen oder fischen gehen und dann kommt ein Wal oder ein Hai? In dem kleinen Ding, also ich habe da auch schon Videos gesehen, wie Kajakfahrer umgeworfen werden und dann im Wasser sind und so. Das ist, glaube ich, schon was anderes, da so unterwegs zu sein. Krasses Erlebnis. Cold weather climates for kayaking, but it was such a cool experience. Oh my gosh. Look at that. It's another beautiful day in Antarctica, and today we're doing something a little different. We're stopping in Port Lockroy, which has the world's southernmost post office. And apparently there's a little gift shop there where you can buy postcards and postage and mail letters. Ne, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, was wir eben hatten. Das, auch hier sowas, ne? Lohnt sich ja nicht, wenn da nicht hunderte Touris im Monat rumkommen, oder? Also, dass jetzt hier jemand, klar, jetzt gibt's hier nicht viel zu kaufen, aber trotzdem ist es ja schon sehr tourimäßig. Würde mich mal interessieren, wie viele da im Monat auf diese Tour gehen und quasi, durch die Landschaft stampfen. Also, wenn ich das jetzt mit Grönland vergleiche, ist wahrscheinlich auch nur diese Location da, aber hier, Kartenzahlgerät. Gut, das ist sowieso überall auf der Welt, nur in Deutschland, erst seit Corona, aber das war auch zum Beispiel, wir sind in Grönland angekommen, alles so ultra rustikal, man sieht die Holzhütten und direkt
Kartenlesegerät beim Heliport. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach genau, Grönland, das war nicht touristisch, aber es war krass, wie da die Supermärkte aussahen. Du bist in den Supermarkt reingekommen, da gab es PlayStation 5, da gab es iPhones, Waffen direkt neben den Zahnbürsten. Da war ich auch, aber das wird da halt alles importiert. Jetzt habe ich den Faden verloren und weiß nicht mehr, auf was ich hinaus wollte. Ah genau, dass es in Grönland nicht touristisch war, aber trotzdem die Einwohner dort, die Einheimischen, doch krass in der Zivilisation angekommen waren. Also es hört sich so strange an und ich hatte auch schlechtes Gewissen, als ich das so gedacht habe, als ich da vor Ort war, dass ich so vom Mitteleuropäer Mindset dachte, okay, wir kommen nach Grönland, die leben jetzt krass gesagt noch in irgendwelchen Zelten und gehen auf Jagd. Nee, die hängen den ganzen Tag vorm Handy und haben da Hochleistungsinternet, zumindest in den Ortschaften, in denen wir waren. Und diese romantische Vorstellung, die man da hat, ist da überhaupt nicht so. Das war auch eine krasse Erfahrung. Port Lockroy is a former British military base, and it's also nicknamed the Penguin Post Office because it's home to a Gentoo penguin colony that has made the place their own. I just loved seeing them all in front of this house with the red door. Some of the photos I got here felt like they could be a penguin family holiday card. This afternoon, we're sailing through the Mer Channel, which is known to be absolutely beautiful because it's a very narrow channel with steep, snowy cliffs on either side. The Mer Channel is nearly 7 miles long, and as if it wasn't special enough on its own, a lone orca showed up and swam alongside the ship as we sailed through. Something that's been so handy on this trip is the suites on the ship have drying closets. So when I get back from excursions, I can hang all of my wet stuff up in here, like my gloves and beanie, turn the radiator on here in the back, and everything gets so toasty and dry. The Seabourn Venture is a luxury expedition ship designed for diverse polar environments, and you can see this reflected throughout. The interior design. Ich glaube, das kostet mehr. Also, ihr habt im Chat ja geschrieben, es kostet 20.000, 18.000. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch nachgeschaut hat. Ja, hier schreibt jemand von euch, ja, ein Freund von mir hat das mit seiner Familie gemacht und die haben pro Person, glaube ich, so 18.000 bezahlt. Aber ist dann die Frage, ob das nur der Trip ist oder auch noch das Hinkommen mit Flug und so weiter, was ich mir noch vorstellen könnte. Wir können ja gleich einfach mal Interesse halber auf die Seite gehen. Muss ich mir nur merken, wie das heißt, was da auf dem Boot stand. Schauen wir uns gleich nochmal an. Is so beautiful. There are maps and explorer-themed touches all around the ship. There's the bow lounge that has screens with navigational charts and weather forecasts and the ship's location. This is one of my favorite spots on the ship. It's also a great place to watch for wildlife. There are mudrooms where every passenger gets a personal locker to keep excursion boots and other gear. There's a gorgeous sauna, which was amazing for warming up after returning from shore. There are lots of heated whirlpools and a swimming pool, which are perfect for taking in the scenery while sailing. And of course, there are so many restaurants and dining options to choose from. I think my favorite was sushi in the club, but you will never go hungry on this ship. And the suites are super spacious with balconies, walk-in closets, and full-size bathrooms. Today in Antarctica, we are sailing into an active volcano. We've made it to Deception Island, which is the caldera of the volcano. I believe it last erupted in 1970, and they do monitor it to see how active it is, and apparently it's low risk right now. However, the ship has informed us that there is an emergency plan in place if the volcano erupts today. Das hat mich gerade an Sizilien erinnert. Da war ich ja mal auf dem Ätna mit dem Mountainbike vor etlichen Jahren auf den Trails. Und da war auch so geile, dunkle
Schwarze Erde finde ich auf jeden Fall sexy. We're now headed back to Ushuaia, and I'm so happy to have had such a wonderful experience on this trip, and so sad it's coming to an end. Thanks for coming along with me on this one. I've had so many moments on this voyage that surpassed my dreams. In a way, Antarctica always felt untouchable. I didn't grow up ever thinking I would come here, and now that I've made it to my #1 bucket list destination, what's next? Nice. Richtig krasser Trip. Krasse Aufnahmen. Super gemachtes Video. So, hier ist der Kanal. Ja, es wird alles so eine krasse Qualität haben. Ich glaube, da lasse ich mal ein Abo da. So, jetzt wollen wir doch alle wissen, wie viel das kostet. Das müsste doch der Trip gewesen sein. Hier wahrscheinlich das 13.000, 11.000, 20.000, 43.000, 21 Tage Antarktis. Aber das war nicht der Trip. Ja klar, da kommt auf jeden Fall noch der Flug dazu. Ja, crazy. Interessante Einblicke auf jeden Fall.